kangalekerawo mugamba mutya mwenna abampuliriza. Olunaku lwaleero ndi serious nnyo y'ensonga lwaki nkoze vidiyo. Ndaba kati nzize serious, nina notebook yange mwe nooti nze olunaku lwaleero byenjize mu Great Audios. Okay, so who is making the money? Who is making the money? Leero nzize late bannange munansonyiwa, tulina bye tukedde okugattagatta speed. Naye ndowooza si late nnyo, mpiseemu eddakiika 2. So who is making the money? A friend of mine in South Africa wanted me to join him in acquiring a business called a feeding lot. Something he said intrigued me. They have 50,000 cattle on one farm. Mukwano gwange mu South Africa yali ayagala mwegatteko nga balina bizinesi gye baagala okugula eyitibwanga feeding lot. Ekintu kye yayogera oba alina ekigambo kye yayogera ekyankuba ewala ekyansonsomola. Yagamba nti balina ente 50,000 ku faamu emu. Did you say 50,000 cattle? Wow, I have never seen that many cattle in one place. I have to see this. Ogambye ente 50,000. Sirabangako 50,000 gya nte mu kifo kimu. Nteekeddwa okukyalira ku faamu eno ndabeko. I exclaimed with excitement, having walked around the farm and seeing all these cattle feeding in one place was pretty cool for a city slicker like me. It would be great to have the bragging rights of saying I have 50,000 cattle. I could just see how they would react back in my village in Zimbabwe. Yagamba nakyamuukirira bwe nagenda ne ndaba ente 50,000. Okulaba ente 50,000 mu kifo kimu ku muntu nga nze ow'ekibuga kyali kya ddala. Era naga kiba kyakabi baaba bwe ŋŋenda mu kyalo ewaffe ne mbagamba nti nina ente 50,000. Wo nandyagadde obyogera mu kyalo eyo ndabe bannakyalo bannaffe e Zimbabwe bayinza kwogera ki. But before I got carried away, I had to look at the numbers. Naye nga sinnaba kwemalamu nnyo. Nali neeteekeddwa okusooka okulaba ku numbers. And when I look at numbers, I look at numbers. Kyokka bwe nsalawo okutunulira numbers, ebyaddala neetegereza numbers. Zino nno pages zino ze nali njagala obbasomera last Sunday. Ziri posts ndowooza 3, simanyi oba naazimalayo. Naye ze nali ntegese last time ne zimbulako de ne bunkwata. Agambye, and when I look at numbers, I look at numbers. Bwe ntunula mu numbers mba ngenze kugendera ddala. How do they make money and how much? Bakola batya ssente zaabwe era bakola mmeka? Let me get this. I asked the managing director of the operation. Agamba mbadde njagala ndabeko ku ebyo. Yabisaba managing director. You buy the cattle from other farmers and then you feed them. Then you sell them to the guy who slaughters them and he sells them to the supermarkets. Ogula ente okuva ku balunzi. Ente eyo n'ogiriisa oba n'ogikuza. Then n'ogiguza omukinjaaji. Kakati omukinjaaji ennyama ne bagipaakinga ne bagiguza aba supermarkets. Yes, n'amuddamu nti nga bw'obyogedde. Naga interesting. So who makes the money? N'abuuza kakati mukulu ani akola ssente? Omusajja n'amuddamu n'amuga it's an industry. Industry ekola ssente. Tell me about this industry. I want to know everything about it. Sooka ombulire ku industry eno. Mpulira nga njagala kumanya buli ekigikwatako. The management were professional and passionate about their business.
management bali professional ate nga bali passionate about their business. It was clear they had been in it all their lives. Kino kyali kyeyoleka lwatu nti business bali bagiruddemu okumala ebbanga eriwerako. Most of them had specialist agricultural degrees and MBAs. Abasinga obungi baali balina obumanyirivu mu by'obulimi nga balina zi degree ne zi masters mu business administration. The more they spoke, the more I realized how sophisticated it all was. Gye baakomanga okunnyinnyonnyola, gye nakomanga okumanya bizinesi mbadde njiraba ng'ennyangu naye nga nzibu. Kankaddemu kano. The more they spoke, the more I realized how sophisticated it all was. Gye baakomanga omunnyonnyola bizinesi yaabwe ey'ente bw'etambula, gye yakoma okuwulira bwe kizitowa. There is a science to everything. Nabagaye bwe nsoma positi zino ziba mpya. Kati kana akantu nkakwotinze ku myaka gye nsomedde positi zino leero lwe nkakwotinze. There is science oba a science to everything. Mu buli kintu mulimu science waakyo, buli kintu kirina science waakyo. Nkaddemu, buli kintu kirina science waakyo. Now the guy was talking about the type of cattle they use. Kakati omuyaayo ono ng'ovudde ku kuba nti balina ente 5,000 yali ayogera ekika kya nte eki ze bakozesa. How they get the cattle to put on weight quickly. Ente zino bazikola batya okubeera nga zikula mangu. Disease control bazitangira batya endwadde. Competitors from Brazil beetangira batya ba competitors okuva ewa e Brazil. Naga wow, they do that. Bakola n'ebyo byonna. Naga yes and yes. Namuga sebe byonna byonna tubitunuulira. Naga I see. Nkirabye. I wondered what the conversation with the professional farmer. Neebuuza kakati ate bwe ŋŋenda ku mulimi oba ku mulunzi ono omukugu alunda ente eno, kuba kati yali ku bano abazirina. Kalinaga ate bwe ŋŋenda eno gye bazigula. Would have sounded like. Neebuuza omuntu ono ate ye bayandiŋŋambye eki? Oh, for that matter, the orbiter operator or the buyer at the supermarket chain. Ne yeebuuza kakati ate ono azirunda oba addukanya ente baziyita bati ekiraalo, oba ono omukulu agula ente oba ennyama eno mu supermarket, oba ate yayinza tugamba ki bw'amutuukako. Naga respect and respect. Being business minded, eno no bagita chapters being business minded, but this is part 6. Kati waliyo 1 2 3 4 up to 5, then eno ye 6 gye nsomyeko. Being business minded requires you to always approach things with humility and respect. Kye bayita okubeera business minded kikwetaagisa okutunuulira ebintu ng'obiwa ekitiibwa n'obukkakkamu obwa waggulu. There is nothing out there that is simple. Kaddemu oba. There is nothing out there that is simple. Tewaliyo kintu eyo gwe kyolaba nga munaye kyangu nga bw'obiraba nga bwe biri. Only fools look at what someone else is doing and say to themselves, that is simple. Basiru bokka be batunuulira omuntu ng'alina kyali mu kkola ne bagamba obwo bwangu naawe. Kambanyumizeeyo ekiri fane. Nakyaliddeko Badru ne ndaba enkola gy'akolamu ebintu bye. Naye nasigadde mwogerako wiiki nnamba. Kati nina ekibuuzo kye nasharinze naye n'aŋŋamba
si ekitegeeza lwe wava eno tewakomaawo wasigala ogenda mu maaso ng'okyali ku research. Ne mugamba nze sirina kintu kyetakinga for granted, sisobola nakitakinga for granted. Nasigala nina ebibuuzo nga mutwalo bye neebuuza, nasigala nkyanoonyereza. Kati there are fools nga bwe yawulidde sitoole eyo yafuniddewo mention nti kati kanoonye miliyoni zange 2 ende nkole boutique. Naye ng'abiwulidde lumu tatawanye kunoonyereza, teyeebuuziza nti yo ku kyalo gye nva waliyo boutiques mmeka, lwaki zo tezikikuba? E Kampala wo buli dduuka e Kampala mainly 80% of the maduuka agali mu kibuga boutique. Simanyi oba ekyo abantu bakimanyi oba bamanyi nti bw'oba otunda ngoye mu kibuga teba boutique. Oza bo bamanyi nti eno ebweru ebbalibbali w'ekibuga oli bw'akolayo edduuka ly'engoye ze ziyitibwa boutique. Kati e Kampala naye nga bonna abali awo ku Hamu, Jangu eno mu Kiyembe zonna ezo bazita boutique. Okitegedde? Buduuka obutunda engoye n'ebitambulirako awo ngatto na biki. Ne buli nnaku tubasanga bakyuka, lino liganye bagenze mu ddaala, lino livuddemu lige. Kakati omusajja kyali mu kwogera nti there is nothing out there that is simple. Tewaliwo kintu ky'olabaawo nga kyangu. Only fools look at what someone else is doing and say to themselves that is simple. Okuggyako abasiru be batunuulira omuntu ng'alina kyali mu kkola ng'akikoze bulungi ne baga ako kangu naawe nange nkasobola. Okitegedde? Kye bayita okubeera business minded teweerabira gy'avudde. Agambye kitegeeza oba it requires you to always approach things with humility and respect. Oteekeddwa okuba ng'olaba ebintu n'eggonjebwa n'obukkakkamu oba waggulu n'okubiwa ekitiibwa. Obitegedde? N'agamba the process of reviewing their financial statements and business operations took me several months working with the industry consultants. Process y'okutunuulira financial statements zaabwe n'engeri gye boperatingamu kyantwalira emyezi egiwerako ng'ate nkwataganye ne ba industry consultants. Nabagaye zino pages nali nyina obbasomera luli naye ne zimbulako. Omuntu tava buvi eri n'akulaga numbers n'ozigula nedda ssebo. Buli muntu asobola otuula wansi n'afooginga numbers. Obitegedde? Bw'oba ng'okakasa ng'oyagala kukola kintu ng'otunuulidde numbers nga toli mugula vision ng'otunuulira kusinziira ku numbers, oteekeddwa okusaba numbers oddemu ozireviewing oziddemu oziyitemu. Kitwala emyezi oba ebbanga eriwera. It was harder than a telecommunications business. Agenda okizuula ng'ayise mu numbers nga bizinensi nzibu n'okusinga eyiye mwali eya telecommunications. Temwerabira gye twatandise ayina kyaliwe amugamba amwegatteko nti bali bayina bizinensi bayina ente 5,000 naye mwali mulabyeko ku nte 5,000 oza n'osanga nga ne mulwana taziweza wano mu Uganda 5,000 egy'ente. Kiringa lwe nabadde Jjinja lwe nategedde nti abayindi balima. Sajja n'alima ebikajjo oba amajaani ng'alimye ebyalo 6. Naawe n'ojja eno naawe oli mulimi ng'olima 5 ku 100 mbwe nnima y'omulembe. Oyinza okulima mu nnima y'omulembe ng'olina 5 ku 100 n'ovuganya n'emmetta oba madivaani mbu naawe oli mu kulima. Bannange agambye financial statements and business operation took me several months working with the industry consultants. It was harder than a telecommunications business. I decided not to buy the business
bigenda okuggwerera ng'ebintu by'ogula bizinensi ye nedda. Although I would have gladly invested, newankubadde ng'ate okuinvestinga kwo nandibadde nsobola. Mu njogera ennyangu tiyali tasobola gigula kubanga sayansi waayo yamulema, yabitegeera ne babimunnyonnyola n'atuula ebbali n'akkiriza naga eno bizinensi nze sisobola gikola. Naye ng'ate bba bali mu gikola abalaba ekola ki? Etambula. N'agamba sisobola gikola but nsobola ogiteekamu akasente for a minority stake. Ate nawo ng'ateekamu ssennyingi nga minor, kye bayita minority omuntu ataddemu 50 oba 49 and below, kudda wansi, on condition that they stayed to run it. Ate ng'aziteekamu nga akakwakkulizo nga bwe balina osigala nga beddukanyiza ki? Bizinensi. Understanding this distinction will prepare you for the senior class of business-minded people. N'agamba bw'otegeera ensonga eno, kino kijja kuba kikutegese okuyingira mu gye tuyita senior class y'abantu be bayita business-minded people. Mukategedde. Afterthought 1. I want your advice. I have been approached by one of the largest computer companies in the world. Mbadde nsaba magezi mukulu masiiwa. Waliwo computer company esinga obunene mu nsi muno entuukiridde. They want me to be their partner. Babadde basaba mbeegatteko. It's a great opportunity for me. Nti ekintuuseeko kiringa WhatsApp group ya Mirrors ne banne. Those guys are global players. Bano abali mu kunsaba mbeegatteko bannaggwano, basamba gwa nsi yonna. My friend said, hardly able to contain his excitement. Mukwano gwange bw'atyo bwe yajja n'aŋŋamba nga yenna musanyufu ng'essanyu limwetimbye. Do you have a business plan for me to review? Emubuuza ekibuuzo nti olina bizinensi pulaani, oyagala nkuyambeko oba nkuwe ku magezi, olina bizinensi pulaani ndabeko? I asked calmly. Namubuuza ekibuuzo ekyo mu bukakamu obwaki? Obwa waggulu. Don't you know who these guys are? Nange mukwano gwe namuddamu n'amugamba kyogamba bano baggayi tobamanyi. Onsaba business plan kyogamba tobategeera. They are one of the biggest in the world. Be bamu ku baakabi, ndowooza yali either Apple oba kampani kyabwe endala ennungi HP oba Omeni oba Samusanga eka gwe kyokka bano abayaye tobamanyi, nabo weetaaga business plan. If they are interested, then they have done their work oba homework. I must move quickly before I lose the opportunity. N'agamba bano abayaye bw'olaba nga baagala kuteeka ssente mu kintu, nga baagala beega tuteeke ssente mu kintu, already baba bamaze dde okukola homework waabwe. Nina okuba nga nnyanguwa, eno opportunity tekola ki? Tempitako. Gundi bw'asalawo okukola ekintu omanya yabibaze dda byonna, neetaaga okumwegattako mangu. N'amubuuza, so what do you want from me? I asked. N'amubuuza, kakati mukulu obadde onjagaza ki nze? N'amugamba advice and a small loan to help me buy a stake. N'amugamba just njagala magezi go, then ompeyo n'akasente akatono kannyambe nsobole okugula ku migabo. Ne muddamu ne mugamba, I'm sorry, I cannot help on either front. Bambi nsonyiwa, sisobola kuyamba mu byonna, sigenda kuwa magezi sigalina, ekyokubiri ate ne ssente sigenda kola ki? Kuwola. The man left bitter and angry. Yagenda yenna azimbye ng'ajula okwenkana ssekkoko. He sold his house and pursued his venture. Yatunda ennyumba ye asobole oteeka mu kintu kino. Not long after it went sour and the big company never invested. Tekyatwala bbanga ne bitabuka. Ne company nene gye yali awoza mbu yamaze okubala emuzannyo na biki.
teyatawaana yo teyateekamu nazaayo. But he lost all he had pursuing this. Musajja wattu n'afiirwa konna ke yali ayina ng'agoba kino oba ng'ataddemu kino, n'agamba pipe dream. Ebyo babiyita ebirooto ebiri mu pipes. I know so many people who have failed in this way. N'agamba manya abantu bangi nga lwaki balemereddwa mu bulamu, balemererwa lwa ngeri bw'eti. Naye munansonyiwa kankaddemu nkaweereza Shadia ewiiki eno bwe twali tunyumye nnyo mu inbox. Shadia kano nkakuwadde kankaddemu. I want your advice. I have been approached by one of the largest computer companies in the world. They want me to be their partner. It's a great opportunity for me. Those guys are a global player. My friend said, hardly able to contain his excitement. Do you have a business plan for me to review? I asked calmly. Don't you know these guys are? They are one of the biggest in the world. If they are interested, then they have done their homework. I must move quickly before I lose the opportunity. So, what do you want from me? I asked, and he replied, advice and a small loan to help me buy a stake. Okay, I'm sorry, I cannot help on either front. The man left bitter and angry. He sold his house and pursued his venture. Not long after, it went sour and the big company never invested, but he lost all he had pursuing this pipe dream. I know so many people who have failed in this way. Masiwa agambye amanyi abantu bangi bekiridde mu ngeri efaanana etya bw'eti. Afterthought too. Wano mbadde nsaba muwulirizeewo nnyo nga sisosodde mwenna nkabaweereza naye si kapya. There were two reasons I did not want to help the guy with the computer venture. Waliwo ensonga bbiri lwaki nali saagala oba saasobola kuyamba ono omusajja yali agenda okuyingira mu bizinesi yaki ya computer. Esooka, he wanted advice but he had already made up his mind. Yajja mbu ayagala muwa amagezi. Newulira ensaba gy'asabamu amagezi. Advice and a small loan to help me buy a stake. Yali ayagala magezi naye ng'ate ayagalayo bamuwole nayo asobole omuyambako agule ki stake. Kati yali ayagala magezi ki? Kulidi yali asazeewo dda nti ayagala kufunayo kasente agule emigabo. Ate nga mbadde manyi yali amugaa nti njagala magezi ngule emigabo sigula. Then afuta okumala ogamba nti nze ndaba wandibadde ogula. Kati awo yandimugambidde nti naye kakati mbadde nsaba onfunireyo ne kalooni. Ni already yajje yasazeewo dda. N'atugamba many people ask for advice on decisions they have already made. Abantu bangi basaba amagezi kukusalawo kwe baakoze dda. Akubye nnyo. Bagambye akubye nnyo. I do not advise such people. Idi Amin atera okumbuza ekibuuzo bwe ngenda nga nakye ngenza omubuuza kubanga nina amagezi ge nnonye anzize bali naŋŋamba Ibula beera wa mazima. Oyagala magezi oba oyagala kuweza mikono? Ambuza oyagala magezi oba oyagala kuweza mikono? Nimbuza otegeeza ki emikono oba otegeeza ki? Naga nedda kati oyina ekintu kyekikulumya omutwe naye kati watandise dda okwawulamu abantu bo. Bano bagamba kiyita, bano bagamba tekiyita. Kati ozze wange kulaba nga ndi omu kubagamba nti kiyita oba tekiyita kuba gwe wasazeewo dda ekikyo oyina ekyo ky'oyagala okuyisaawo. Naye kakati oyagala kulaba Idi Amin agwawa ku nsonga eno. So oyagala kuweza mikono oba okakasa oyagala magezi?
kati yamasiwa takuwa mukisa omukono gwe gubeere kugimu gy'obala. Abo abasiru tabawa magezi. Akokubiri, the fact that you have been offered an opportunity by a big named brand does not mean you do not have to do your homework and study the numbers properly. Ku lw'okuba nti obadde ofunye ka opportunity nga waliwo akutemezaako nga munene okusingako, nga munene okusinga, ekyo nno tekitegeeza nti oteekeddwa kwekenneenya. Era osome numbers properly. Kati ate ekyo nze Idi Amin yakinsomesa bw'ati. Nga nakajja mu kibuga bwe nti yangamba Ibula omuntu asobola okujja e Masaka naye ng'ayagala okome Kampala. Kati gwe ne weewunza ngoga munnange nnyo kubanga yanyamba n'okunzija e Masaka, n'omwesibako mugende mwenna okusuubula e China. Naye ng'ate ye ekizibu ky'alina ate tayagala otuuke kusuubula gy'akola ki gy'asuubula. Era bwe mugenda e China akubalira ddiiru nfu. Osobola okugamba nti nze China wannema, osobola osigala ewa e Kampala. Akuleesa ayagala osuubulenga ku ye, ate naawe oli mu kwegeziwaza oyagala obyenonere ate okozesa ye. Mu njogera ennyangu ng'aliga akulaga nti buli muntu alina w'alina okukoma mu bulamu bwe. Kati ate yo n'akinnyonnyolawo ati nti ku lw'okuba bali banene bakubalidde, kino tekitegeeza nti gwe togenda kukola homework wo, olina obiteekamu okutegeerako. Pulezidenti wammwe kyayita okwebeereramu. There are many people who rush to sell everything they have to get into an opportunity which they do not understand. Abantu bangi bamanyi otunda bye balina byonna. Abuukire naye nga nekyabuukira takikola ki? Takitegeera. To say so and so is successful, so I will also be successful, is one of the roads to ruin. Fifi yanga abakasoma bwe batyo ruin. R-U-I-N. Nkaddemu. To say so and so is successful, so I will also be successful, is one of the roads to ruin. Nti okuvayo n'ogamba nti Kibuuka oba Ssemambo bali successful mu kintu kye balimu, n'olwekyo nange bwe nakitandika nja kikuba. Ze zimu ku nguudo ezikutwala ettanda. Obitegedde? Ekisinga okunnuma ogusajja guno gwogera ebintu nga gulinga ogugamba nti guneiba gwaffe nti gulaba bye tukola oba bye tuyitamu. Kubanga ali mu kwogera ebintu bye tukola. Wano bameka nga bw'ogenda okwebuuzeewo omuntu oba tewasazeewo? Wano bameka ng'olaba opportunity n'ogibuukira tekuyita nako? Wano bameka ng'ogenda kukola ekintu kubanga wawulidde gundi akikola akikubiddemu, oli n'akubuuza ekibuuzo, naye lwaki oyagala masomero? Okitegedde? Noga anti ne Mukiibi ali mu masomero. Okitegedde? Anti ne gundi ali mu masomero. Ejjo lwennyini nabadde ne menta wange nga tulina omuntu gwe twogerako. Nangamba Ibula njagala kumpa ku background y'oyo mulenzi, saagala kumanya birala. Kubanga ateekwa okuba nga kyandaga kati kyali nga kuva butaakiri. Tomuŋŋamba ng'omuŋŋamba emyaka ezo ebiri emabega bwakoze byali mu kkola. Njagala kumanya mabega. Kwa bwe kitaba ekyo aba atulimba. Omuntu bw'aba entrepreneur atandikira ddala kuva wansi ddala n'akulaga byazaatetenkanya. Tasobola kugamba nti bwe yamaze okukulaba ne bikyuka. Kati kye bakigamba abantu abamu baba balowooza tubamalamu maanyi. So kizibu nnyo okujja ng'olabidde ku muntu ti gundi mu kuyimba akikuba naawe n'ogamba nti nange kantandike. Omwana anaaba omuyimbi ava buto. Okitegedde? Barema n'amakula tubamanyi nga bali ku ssomero. Bakamiliyoni tubamanyi nga ne gye baasomera mu secondary be bawandiika ennyimba z'essomero eyo gye baali. Oba bitegeerekeka. Abaana be twasomanga nabo baatusenganga okuyimba era ne kati bwe bajjamu eno real life bayimbi. Kyokka kye kimu era ne ku bannabyabufuzi tabitandikira eno waggulu abibuukire. Bw'omulaba bibuukidde waggulu aba kuva wansi yabirimu naye nga tayagala bwagazi byetabamu nnyo naye ng'abadde abirimu. Okitegedde? N'abaana nga baatondebwa nga tajja kusoma bulungi kumalako ng'agenda kuba mukyala wa waka,
abamu senior 2 n'afuna olubuto okategeerekese n'anabeera successful mu kufumba n'okuzaala abaana senior 2 bw'aba alwanye ennyo agenda omumala emikaaga bw'ati agimala ali lubuto okay ekitesha tulogana ki agimala ali lubuto batono nnyo akolera ebyo ebyekisiru ng'akyali mu ssomero nga obwongo bwe buli ku ebyo najja eno muri yo life ne yeekuba n'afuuka kirala situgambye nti tebabeerawo bati be babale okitegeera zerusikisi entono ddala 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 so omuntu abeera kyali kuva eno wansi so si kulaba nti ndabye Remo oyo muyimbi nange kantandike obeera kabako obeera mu music industry naye nga gwe kabako gwe mikiwa atalabanga kabako physically yatamanyi musajja wattu kyayitamu kabako nange kale bw'otaba kabako oba Madubala mu comedy otulira Madubala ennaku neekutta noga ne bannange ebitone birabye lukwati Madubala boy naye kati bw'otulira obwana nga buno Katata Kimbo okalaba ekintu tekakikaka kana akawala Kasitya Rose bakayitani Patricia kulaba ekintu kyekalimu kakisobola naye notunula Madubala noga ne bannange ensi erina ennaku kwagala kuba successful nti ndabye gundi akikuba okitegeera afterthought esembayo you will not see that I did not just try to understand the business itself bonetegereza ojja kukiraba nti saagezaako bugeza kwagala kutegeera business kennyini. I also tried to understand the industry in which it operated. Nayagala nnyo ntegeere industry namba business eno mwetambulira. You must always ask yourself, how well do you understand the industry? Oteekeddwa ng'okwebuuza ekibuuzo ti ng'ovudde ku ka business mwenjagala oyingira yo industry eno ngitegeera kyenkana ki in which the business operates. Kati simanyi oba mwawula industry ne business bwe twogera tugeze ku business yaki y'essomero school tuba tuli mu education industry, tuli mu Ministry of Sports and oba Education and Sports tuba tuli awo kati tuba mu industry ya byanjigiriza naye nga tuli mu business y'amasomero. Bwe tubeera mu y'ebifaananyi photography company ya bifaananyi tuba tuli mu industry ya firimu. Kategeerekese tuba tuli mu industry ya firimu gwoba osazeewo okubeera luuzi okome ku kkuba kifaananyi ng'ekyo kyokka ky'osobola naye tuba tuli mu industry ya firimu bitegeerekese oba bw'oba oli mupya nga waakabiraba oli wadde mbogiyita entertainment industry but tugiyita firimu industry bwe tuba tuli. Kati tekikugasa bugasa kutegeera butegeezi ka business wabula weetaaga okuyingira otegere industry yonna lyekkolero. Enjawulo nti bwe tuba twogera ku film industry service industry okitegedde. Kati bwe tuba mu boutique nga twogera ku boutique mulowooza tuba mu industry ki? Fashion, misono. So agambye this applies not just to those who want to start a business but also to those who work for any business. Bino byayogera biri applicable oba biteekeddwa okutegeerwa okuteekebwa mu nkola si bano bokka abaagala otandikawo business wabula eri abantu bonna abaagala otandika business n'abo be bakozesa oba ng'alina business y'omuntu mwali kikukakatako okubikola ki okubitegeera. Am I loud and clear? Oyo yali Isma All Access yayogera n'abuuza mumpulira
munfuna. Okay, saagala gatta leero audio, njagala kusoma ka paati kano nako byako. What do you see?